ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, 920 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 34,000 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, 2 ਡਰੋਨ ਅਤੇ 2 ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ। ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 920 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰਫੂਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 920 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 610 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਖਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਪਖਤੀਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰਮਲ, ਵਿਰੂਕ, ਨਾਕਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਖਤੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਖਤੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੋਸਤ ਤੋਂ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.1 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ 118ਵੇਂ ਦਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, 2 ਡਰੋਨ ਅਤੇ 2 ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਡੋਨੇਟ੍ਰਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਰਕੇ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਹੋਇਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 34,000 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 26 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਯੂਐਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ $94 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DSCA ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ $94 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕਾ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। NORAD has continually adapted and evolved in response to new threats. Today, we turn another page and begin NORAD's next chapter.
as autocratic regimes threaten the rules-based international order that has protected us for decades, and as our competitors develop new technologies like hypersonic weapons and advanced cruise missiles, there is a pressing need to modernize Canada's NORAD capabilities. Today, I am here to announce that Canada is investing $4.9 billion over the next 6 years to modernize our continental defenses and to protect Canadians from new and emerging threats. This is the most significant upgrade to NORAD from a Canadian perspective in almost 4 decades. This plan will deliver modern, state-of-the-art equipment for our Canadian Armed Forces, who put their lives on the line each and every day to ensure the security and the sovereignty of our country. It will create tremendous opportunities for Canadian industry and will ensure that Indigenous-owned businesses benefit from these investments throughout the supply chain. In addition to these immediate investments, this plan is funded for the long term. This plan has a total value of approximately $40 billion over the next 20 years, and it will deliver new capabilities to protect Canadians for generations to come. Building on the U.S.-Canada joint statement on NORAD modernization signed last summer, I will now describe the 5 sections of our plan. First, we will make significant investments in new capabilities to detect threats to North America. With better information, we improve our ability to make the best decisions for Canada and respond to threats. More than 6 decades ago, against the backdrop of the Cold War and the threat of a Soviet air attack, Canada and the United States established the world's only binational military command, NORAD. Recently, the Prime Minister and I visited NORAD headquarters in Colorado and saw firsthand the unparalleled collaboration between the Canadian Armed Forces and the American Armed Forces. Our military members work together, train together, and live together on both sides of the world's longest undefended border. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। This is a very consequential time for both Canada and the United States. The global economy is changing, and that poses challenges for both of our countries. But it also offers historic opportunities today and in the years ahead. The hopeful and entirely open post-Cold War world order that we all tried to build, starting on November 9th, 1989, the day the Berlin Wall fell, ended on February 24th of this year. In its place, we've entered a period of friendshoring, one in which our allies know that it's worth strengthening their partnerships and building their supply chains with other democracies. Canada, and I believe the United States, know this too. The good jobs and prosperity of today and tomorrow belong to the workers who are the heart of the world's democracies, very much including those here in Canada and our neighbor to the south, the U.S. In our conversations today, Secretary Yellen and I covered a number of topics, including the challenge of global inflation, the impact it is having on our people on both sides of the border,
and how we can work together to make life more affordable for middle-class Canadians and Americans alike. Canada's wealth of critical minerals and metals, and Canada's role in ensuring energy security for our allies. What further action Canada and the United States can take to hold Russia accountable for its illegal invasion of Ukraine, and how we can work together to continue supporting Ukraine. Nous avons parlé de la lutte au changement climatique et l'utilité des ajustements à la frontière pour le carbone, de comment nous pouvons renforcer nos chaînes d'approvisionnement et du travail à faire pour l'équité dans le système fiscal international. So again, it's wonderful to be here with you, Secretary Yellen. Secretary Yellen is an excellent friend and partner of Canada. I have seen her in action as a real leader at the G7 and internationally in the many, many meetings we've attended together. Secretary Yellen's intellect, her deep knowledge and understanding of economic issues at this volatile time is universally acknowledged. And this is a time when that expertise and that leadership is more important than ever. Especially maybe to our American visitors, that when it comes to Russian sanctions, we hope that in the coming days, my budget legislation will be passed, and that does include, for the first time in Canada, measures that would allow us to confiscate ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 300 ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਸਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 200 ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 200 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੰਡਡ ਹੈਗੇ ਆ। 100% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WSO ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਵਰਕ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਰੈਫਿਊਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, UN ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰੈਫਿਊਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਵਰੀ ਆਵਰ, ਐਵਰੀ ਮਿਨਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ। 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਨ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਡਿਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਦੀ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 62 ਸਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ So while the announcement was no doubt disturbing for NCCM, it was also not surprising because the SIU almost never lays criminal charges against police officers or investigates. But still, in our conversations with the Chaudhry family, we understand they had hoped for hope and for accountability in such a clear-cut case. But that is not what we got here. So we won't stop advocating for changes and reform in the SIU's processes because that is where the issues lie. There's so many things that had gone wrong on that day, and there's so many things that could have been changed had it had been a police officer or an individual that had the resources to address the incident at the case, but that wasn't the case, and we'd seen the violent effects of it. Yes, there have been some positive steps taken, but there's so much more that is needed. We need to see action from the provincial government, and we need to see immediate changes to be brought entirely in order to reform the way that the SIU investigates itself. And this case is a clear example of that. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਸ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬੈਗਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ এনवायरमेंट ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਿਲਬਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ Yes, plastic junk is on our beach and it's awful. But scientists have detected it not only on shorelines, but also in our water, soil, air, drinking water, and even in our food. Our government is all in when it comes to reducing plastic pollution. We're all in on protecting wildlife and promoting a healthy environment here at home and around the world. That's why we're announcing today that our government is delivering on our commitment to ban harmful single-use plastics, part of our plan to keep them out of our environment. This includes checkout bags, cutlery, hard-to-recycle takeout containers, ring carriers, stir sticks, and straws. This decision is supported by science. It will keep our environment clean and wildlife healthy. And all these products have available alternatives. This comes after extensive consultations that the government conducted over the past several years. Our ultimate goal is zero plastic waste, and thanks to these prohibitions, Canada is one important step closer. Some countries are ahead of us, but we're certainly leading in the pack. We're not the first movers, but we are very early movers on that. Second thing is, I don't think we can ban our way out of plastic pollution. So banning certain items is certainly part of the solution. Regulating to ensure that companies who produce plastics use more and more recycled plastic as part of their content is also part of the solution. Our commitment to put in place a right to repair bill so that
products that we use in our daily lives, especially electronic products, can easily be repaired is another way to tackle this. So I think our strategy is varied, and it tackles different elements. It is about reducing the amount of plastic we produce and keeping those plastics in the economy. It is about banning certain plastics. And as I said earlier, we have not closed the door to banning certain other single-use plastics. We're starting with these ones because based on the data we have, these are the most harmful plastic substances, but it may be the case that we decide in the near future to ban some others. So in terms of the other elements, there will be updates to our zero plastic strategy in the coming months. Why did we add exports? You're right, it wasn't there 6 months ago when we started looking at it, but based on evidence, based on data, based on science, it became clear to us that we had to add this to our strategy. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Over the last 2 years, all Canadians have had to modify the way they work and to adapt to the extraordinary circumstances of the COVID-19 pandemic. And I want to take the opportunity at the outset as we begin to close this spring session to thank the House administration for their incredible work in working with us to adapt to the challenges over the last period of time. I also want to take the opportunity to thank parliamentarians for their work. This was a challenging session as we navigate a minority government in tumultuous times with both world events and COVID-19 placing the challenges that it does upon us. And I think Parliament has worked very well to get a lot done. And I want to take an opportunity today to talk about what we've introduced, what we've passed, and then reflect at the end a little bit on the way forward as we look into fall. It's part of our broader agenda, the legislative agenda, to make life more affordable for Canadians. And as I've mentioned in Parliament, we've tried to reach these challenges in adopting the way that we do business and presenting legislation. But as you would have heard from various ministers outside of the chamber as well, in terms of outside of our legislative agenda, we're working to make sure that life is more affordable for Canadians, that we continue Canada's remarkable economic success story, and that we ensure that no one is left behind and everybody has an opportunity to join in the prosperity of the nation. With Bill C-21, we protect Canadians from the dangers of our firearms in our communities. We will freeze the market on handguns, attack smuggling at the border, and implement red flag provisions to address domestic violence. With Bill C-22, we brought forward a strategy to reduce poverty among persons with disability. This is part of our broader agenda that has already helped lift, including all the different measures, more than 900,000 Canadians out of poverty, well ahead of our target on poverty reduction, the first targets on poverty reduction that were ever put in place. These are just some of the bills that have been introduced this session. We've done all of these things working with other parties. At times, unfortunately, dealing with a heavy Conservative obstruction. I can say that at the start of the session that we were able to work with the Conservatives in a way that was collaborative on C2 and C3 particularly, and as well, with C3 and C4 particularly. But most recently, we're seeing a bit of light again as we were able to work on C14. In the intermediate period of time, unfortunately, there was an incredible amount of obstruction. There were 17 times over just the past 14 weeks when the Conservatives used obstruction tactics to block the work of members of Parliament. It often meant that the House was interrupted for hours or days. In a specific example, C8 took months to get through, where we waited and we waited and waited for that obstruction to end. The Conservatives also voted against the government 45 out of 51 times. It's 90%. So while there is one example in the most recent contemporaneous circumstance,
ओटावा विच कंजरवेटिव हाउस के नेता जॉन ब्रासार्ड ने हाईब्रिड पार्लीमेंट नूं होर साल लई वधाउण दे लिबरल सरकार दे प्रस्ताव ते चर्चा करन लई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कीती। संसद मैंबरां नूं हाउस ऑफ कॉमन्स दीआं कारवाईआं ते कमेटी दीआं मीटिंगां विच भाग लैण दी इजाजत देण लई 2020 विच कोविड-19 महामारी दी शुरुआत विच नियम पेश कीते गए सन। जनवरी 2022 विच एक एक्सटेंशन दे बाद नियमां दी मियाद 23 जून 2022 नूं खत्म होण वाली है। Rather than using the time to address the cost of living crisis that Canadians are facing, the Liberals are going to set up a parliament in a way that suits them. And when the Liberals talk about a hybrid parliament, what they're really talking about is setting up a parliament where they can be less accountable. In the hybrid parliament, ministers don't have to walk through the media scrums to get to the House. It's a great way of avoiding reporters' questions. It's also a great way to avoid opposition scrutiny as well. You don't need to look further than the Heritage Committee and their handling of Bill C-11. Hetty Fry chaired the entire study of the bill from her home in Vancouver. She refused to come to Ottawa to stick-handle this critical bill through committee. Instead, she muddled her way through more than 100 amendments. At many points, the committee fell into chaos and disorder because of an over-reliance on hybrid parliament. Just last week, there was a vote on a private member's bill in the House. Mid-vote, the voting app crashed. Imagine if that had been a confidence vote, a vote of great importance in this country, and the chaos that would have ensued. What's more is that hybrid parliament has caused a 9-fold increase in our interpreters and is putting our bilingual parliament at risk. Under hybrid parliament, committee resources are more limited, leading to more cancelled meetings on important topics like medical assistance in dying and the invocation of the Emergencies Act through the Emergencies Act Committee. These kinds of circumstances are contributing to a decline in our democracy, and it's time for these hybrid tools to be put back in the box and to look for ways to strengthen our democracy, not to diminish it. Actually, not if the NDP are signaling, Rachel, that they are going to be supporting the government on this. About 2 weeks ago, 2.5 weeks ago, I sent a letter to Mark Holland that was circulated to all of the other House leaders. I thought we made some reasonable and practical suggestions in a return to Parliament normalcy in the fall. Obviously, the NDP, by signaling that they're going to be supporting this motion with the government, doesn't support those. It's time that we get back to some sense of normalcy around here. Every other Canadian, businesses are moving. Legislatures across the country are in person. There's no reason why the House of Commons can't return to in-person sitting in the fall. That indicates that they have to move to this hybrid session, or at least propose to continue it into the fall. Through our House Leader meetings, we've had these type of discussions, and on the heels of the letter that we sent, these discussions have happened. And Mark and Peter both have said that somehow they believe that there's a new variant that's going to be coming in the fall. Simple answer to that, or simple solution, is to provide us with the evidence that suggests that. So far, we have received nothing. The fact is, as you said, that there continues to be ongoing efforts to eliminate some of the mandates. In fact, today in the House of Commons, all of the mandates have been lifted. We're seeing that broadly across the country. Public health. सोमवार दोपहर नूं पिकरिंग विच हाईवे 407 उत्ते हुए हादसे तो बाद मोटरसाइकिल सवार नूं ट्रॉमा सेंटर लिजाया गया। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस ने दस्सिया कि दोपहर 4:30 बजे के करीब सालेम रोड नेड़े हाईवे 407 दीआं पश्चिम वालिया लेन्स उत्ते मोटरसाइकिल ते एक गड्डी दरमियान टक्कर हो गई। इस हादसे कारण हाईवे दीआं पश्चिम वालिया लेन्स नूं बंद करना पिया अते सारा ट्रैफिक लेक रिज रोड वल्लों भेजिया जा रिहा। पहला हादसे तो बाद एयर एंबुलेंस घटना वाली थां उत्ते भेजण दा फैसला कीता गया, पर बाद विच जख्मी व्यक्ति नूं जमीनी रस्ते राही एंबुलेंस विच भेजण दा फैसला कीता गया। पुलिस वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। सिंग्स सोशल मोटरसाइकिल क्लब आस्ट्रेलिया वल्लों मोटरसाइकिल का आयोजन किया गया। गैलीपोली मुहिम वर्ल्ड वार सैकेंड अते सारा गाड़ी की लड़ाई में सिख सैनिकों की याद में समर्पित यह राइड कढ़ी गई। गोलीपोली मुहिम वर्ल्ड वार सैकेंड अते सारा गढ़ी की लड़ाई में सिख सैनिकों के योगदान को याद करने लई 650 किलोमीटर की राइड में सफलतापूर्वक पूरा करदियां मिसाल कायम की गई, जिसके लिए सारे वलंटियर्स बधाई के पात्र ने। सो वर्ल्ड न्यूज़ खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरों की जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़िका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।